Salam bahagia Malaysia. Satu isu yang hangat ialah keputusan SPM 2020. Okay, so I have your exam paper here. Yay! And you gagal lah. Oh. Ya, gagal dengan teruk sekali. Tapi tak apa. Sebenarnya saya tak suka pun result macam ini. Ya, saya suka semua cemerlang, ya. Paling ramai dapat A semua. Baru boleh tunjuk kita terror, faham? Batch Form 5 menjadi isu kerana terpaksa mengambil ujian ketika pandemik COVID-19. Mereka menghadapi macam-macam rintangan, penangguhan peperiksaan, penutupan sekolah, tak ada kelas tuition, tak ada study group, ramai yang menghadapi wifi problem. Tapi keputusan SPM 2020 sangat-sangat cemerlang. Ramai yang mendapat 9A, straight A. Jika kita lihat grade peraturan nasional pada tahun ini adalah 4.80 berbanding dengan 4.86 pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahawa pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding dengan 2019. Keputusan SPM adalah terbaik semenjak 5 tahun. Apa sudah jadi? Sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar-pelajar naik A di kerajaan yang terbaik. Okay? According to the minister, this is the best good schools. Adakah ini menjadi garis pengukur, the measurement untuk sekolah-sekolah kita? Have we gone naik A crazy? That is the exact words of our guest tetamu kita malam ini, Tan Sri Profesor Dr. Noor Azlan Ghazali, mantan Naib Chancellor UKM. Okay, our school lah. Okay. Both of you lah. Yeah, okay. You are the honorary Tan Sri. Yes, Adjunct Professor Tan Sri Johan Jaafar, and of course my fellow alumnus, Datuk Hushamuddin, Datuk Dr. Hushamuddin, rakan-rakan media saya. Welcome on board everybody. Okay, I will shoot the first question, the Tan Sri Professor. Okay, kenapa masyarakat, media included, we are guilty, dan juga kementerian begitu menekan kepada budaya straight A. Straight A crazy in your words. Mereka merupakan the hero, the new hero dalam masyarakat. Please. Thank you, Dato' and Dato' Sri, Tan Sri, and Dato' Usam. Actually, bila keputusan keluar, actually to be frank with you, setiap tahun, saya ingat dah hampir, I count it berpuluh tahun. Every time bila ada keluar keputusan peperiksaan, my mind get disturbed, you know. Whether, why the country suddenly become like this. SPM என்னாச்சுப்பா? What you got? ஆண்டி SPM இப்பதான் முடிஞ்சிச்சு ஆண்டி, அதுக்குள்ள கேக்குறீங்க? ஓ சரி ஓகே. அப்ப நான் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு கால் பண்ணட்டா? ஓகே. Honestly, sebenarnya saya tidak risau tentang siapa dapat A, siapa tak dapat A. Cuma yang saya risau ialah the whole nation. Daripada menterinya, kepada gurunya, kepada masyarakatnya, kepada akhbarnya, semua orang bercakap tentang grade ini. Jadi ini bagi saya yang isunya, saya tak worry about how you grade it. Bagi saya yang risau ialah what actually in the mind of Malaysians when it comes to education. Apa sebenarnya yang mereka harapkan daripada education? Jadi kalau kita tengok, saya pernah hantar kepada Menteri Pendidikan yang dululah. Saya kata setiap kali keluar keputusan peperiksaan, saya akan nampak satu ialah pelajar-pelajar akan pegang kertas. Ramai-ramai semua tunjuk the kertas. Kadang-kadang saya kata macam minta maaf, nampak macam banduan pegang nombor. Same time, everybody is crying. Ada yang menangis dapat 9A, ada yang malu. Saya dengar juga keluarga kadang-kadang sorok-sorok anak dia tak dapat cukup A dan sebagainya. Jadi my concern ialah lebih kepada are we trapped in our mind about what is education all about. Itu yang sebenarnya yang menjadi pokok kepada apa yang saya cuba lontarkan dalam beberapa minggu yang lepas. It is about what is actually truly education. Itu yang bagi saya yang sangat merisaukan. I'm not talking about the economic side yet. I'm talking just about what is actually truly education. Okay.
Ya. Tan Sri Johan? Apa sebenarnya tafsiran Tan Sri tentang education kalau daripada perspektif Tan Sri lah? Saya melihat, I mean in a simple, kalau dalam bahasa Inggeris schooling lah ya. Bagi saya it is a process yang dibentuk untuk a person, kalau anak-anak yang lahir daripada buayan, kemudian lahir makin besar dan sekolah, dan kemudian going through a process what we call schooling, yang bagi saya ialah untuk menyediakan manusia itu. I mean, to me, I mean, yes, you need a good knowledge, but actually that is just a small part of becoming success. Saya cubalah, kalau saya nak berformal sedikit, saya tengok dalam, kalau Kementerian Pendidikan Malaysia, you buka dia punya website, you akan jumpa falsafah pendidikan kebangsaan. The falsafah pendidikan kebangsaan was nicely crafted. For example, I may read Tan Sri Johan very quickly. Dia kata perkembangkan potensi individu. So, what do you mean by potensi of individu? Dan kemudian dia bercakap tentang nilai insan yang seimbang, rohani, emosi, jasmani, and many other things. And none of them ever being mentioned in terms of how good is our schooling. Jadi saya tengok di sini yang saya rasa kita macam dah terperangkap, terjerumus. Dan bila saya berjumpa pelbagai sektor, saya pernah bercakap dengan satu persidangan besar majlis-majlis pengetua di Malaysia. Rata-rata mereka bersetuju dengan apa yang pandangan saya. But then they say that we were trapped. If we don't do it, we will be graded as a poor school. We might be graded even as a poor pengetua. And so on and so on. Jadi it's a circle. You know, a circle. Parent kata kalau tak dapat cukup A, beasiswa mana nak dapat di Malaysia? Jadi all the way sampai yang bagi beasiswa, mak bapak dan sebagainya. Jadi this is actually, bagi saya come close to say it is a serious time bomb which is ticking down there. That actually explain a lot lah masalah-masalah yang berlaku di Malaysia sekarang dalam konteks ekonomi. Apakah, saya minta satu lagi soalan Datuk Sri. Apakah Tan Sri fikir pelajar-pelajar kita enjoy schooling sekarang macam kami dululah, you know. I really enjoy my schooling days. Sebab apa? Sebab sekolah masa tu fun, lot of fun. Tapi dengan sekarang ni dengan tuition tambahan, dengan kelas tambahan, dengan pressure daripada ibu bapa, pressure masyarakat, pressure kepada pendidik, pressure kepada pengetua. Apa pandangan Tan Sri? Good question. I mean, schooling is no longer something yang a normal process. Malahan dia jadi become terlalu formal. Expectation is very high. Walaupun tak banyak, tapi saya ingat ada dah case even pelajar UPSR yang tak dapat 5A pun pernah hang himself. I mean bunuh diri, minta maaf to say. I mean we have cases like that, you know. Dan you are, Tan Sri, you are right. I mean yes, I think I'm surrounded by more senior people than me here, but I must say that I manage myself pada peringkat umur saya lah, still merasai schooling yang saya rasa menyeronokkan. You know, jadi itu yang that drive us. I mean, semalam saya baru buat satu dengan alumni sekolah saya. Saya ada yang tanya, dulu Tan Sri selalu naik pentas ke dapat anugerah? Saya kata the truth is, from Form 1 till Form 5, saya tak pernah naik pentas. Saya pernah sekali ditugaskan bawa rostrum saja naik pentas untuk tuan guru berucap. That's it. I never go up there to receive the best awards. Something like that lah. Lepas jadi naik chancellor. Yeah, I mean, alhamdulillah, I reached there. But of course, but deep in me is actually what drive me. I think that's more important. Okay, Tan Sri, saya nak tanya satu soalan. Sama ada Tan Sri agree tak? Sekarang, macam Tan Sri Johan cakap tadi, zaman kita dulu sekolah tu fun. Tapi sekarang, sekolah tu bukan untuk student untuk jadi pandai dah. Sekolah sekarang sudah jadi tempat untuk parents create dia punya bragging rights. So dia kalau anak dia dapat 8,000 bragging rights, okay. Bragging rights. Anak dia dapat 8,000 A, lepas tu bagi pengetua dapat brag, sekolah dia 100,000 orang dapat 10 A, kan? Jadi memberi tekanan kepada student, tapi sebenarnya yang merosakkan pembelajaran ni adalah
parents dengan polisi kerajaan untuk bagi KPI yang tinggi pada sekolah, maknanya kalau nak jadi guru besar, sekolah prestasi, sekolah cemerlang, sekolah apa, kena kriteria. Jadi setuju tak Tan Sri kata ini sebenarnya merosakkan sistem pembelajaran di Malaysia? Sometimes saya ingatlah, bila kita tend to melihat proses sebegini penting dalam kehidupan sebagai satu more formalities, Jadi contohnya kita nak mengukur, kita kata, bagi saya kenapa ada sekolah, boleh ke wajar ke sekolah di rank, saya dipahamkan ada ranking sekolah ni, maksudnya markah tinggi, markah rendah dan sebagainya. Jadi kalau saya anak pergi ke sekolah yang markahnya rendah, dan apa tujuan anak saya pergi ke sekolah? Jadi bagi saya tanggungjawab kerajaan menyediakan sekolah that can provide everybody a good opportunity untuk meningkatkan kualiti dan perkembangan diri mereka. Jadi semua inilah. Datuk, coming back to your KPI tadi. Ini minta maaf tu saya. Penyakit KPI ni, saya ingat dia mula datang dalam pertengahan tahun 2000 begitu. Jadi people start put measurements. What get measured get done. And the easiest to get measured ialah grade peperiksaan. How do you measure emotion? How do you measure keyakinan diri? Jadi in many cases people, kalau kita tengok tadi falsafah, banyak institusi letak falsafah hebat-hebat, tetapi mereka gagal kerana mereka tidak boleh mengukur dan mereka mencari apa yang boleh diukur, so that become KPI. Jadi minta maaf tu saya, ini juga penyakit ni ada dekat universiti juga. Jadi berarti let's talk about school lah. I'm willing to talk about university if you want. Tetapi di peringkat sekolah juga, saya tengok kegairahan macam Datuk Usam sebut tadi. Saya tak faham sekolah meletakkan papan-papan tanda ini kita seolah-olah dapat gelaran sekolah kluster, sekolah pendidikan cemerlang and everything. Jadi it becomes like macam satu, at the end of it become a collusion of confused people. And the teachers get the fathers, sorry to say, the policy is confused. The parent got confused, the society got confused, teachers got confused, kids got confused, and the entire thing become a collision of confused people about education. Azri, I have this question. Okay, oleh kerana ramai yang mendapat 9A and the budaya Malaysia, or rather budaya ASEAN lah, they want their children to be doctor. 9A must be doctor, engineer. Lawyer is already now not so laku lah lawyer, tapi doctor must be top. Okay, so the problem is kerana ramai yang mendapat straight A, 9A, there's this sense of entitlement, even false sense of achievement. Everybody wants to be doctor. I'm sure all of us here yang sudah mendapat letters lah, asking us WhatsApp lah, ada jalan ke masuk university, Okay, so the question here is, you were a former vice chancellor. How do you deal with this ramai orang yang nak jadi doktor masuk fakulti perubatan? That's why I mean when people define kejayaan ataupun kesediaan, kehebatan pelajar itu on paper, itulah akibatnya. Dan akhirnya when you see all application are all A's, what is the purpose of giving grades? The purpose is to discriminate, membezakan, cuba melihat. Tetapi kalau itu saya kata, bila semua orang dapat A, the value of A, when you take average, the average is A, the A got no meaning. Semasa saya menjadi Naib Chancellor, ini pengalaman saya yang sebenar. You can check dengan orang di UKM. Semasa saya menjadi Naib Chancellor, yes, of course, syarat grade itu ada, tetapi saya keep on pushing kata, you must interview and meet every one of them. And to see, contohnya, boleh tak dia bercakap? Saya ada pengalaman, dulu saya pernah temuduga yang berprestige lah. Ini pelajar-pelajar yang datang ni semua dapat A belaka. I shall not mention the beasiswa lah, but it's so prestigious. Jadi semua datang with all A's. I remember that at that time berlaku rusuhan di London, di UK antara British dan Mat Saleh dan dengan Pakis. So it was bad. On the news was so bad, burning here and there dan sebagainya. So one candidate comes in with all the A's, proudly showing all the certificates. And I start asking a question,
what do you think of the situation in London? Mhm. Dia tengok saya, dia kata, I think it's good. Dia kata, what do you mean by that? So actually, in 1 minute, I can tell this is one of the worst person. If he be a CEO, he will break all the integrity. Tak ada kejujuran dalam diri dia. Yang dia sebenarnya tidak langsung follow dalam dalam Yahoo ke Google ke baca news lagi. Jadi berarti again, we are seeing this kind of candidates now. Jadi that's why even in the medical faculty during my time lah, I really urge them. I want to see what else about you. So we have a candidate, for example, yang dapat all A's bahasa Malaysia A. Ini candidate kita tolak lah. All A's. But hardly can even bercakap, bercerita tentang diri dia. Tapi kita ada juga candidate yang masa saya dulu kita buka sikit supaya kita jangan semua A. Jadi slightly lower grades, tetapi dia boleh perform tarian kebudayaan Melayu, Cina, India. Oh, I said this is the best candidate. Jadi bagi saya menekankan kepada what is about you. Tell us about you. Don't tell us your papers. Papers is not you. Kita kata. Jadi ini yang masalah sekarang ni, because semua orang menganggap bahawa all A's become a license. Jadi berarti pentinglah di peringkat universiti, kenapa tidak? Because universiti kita ada kebebasan untuk memilih pelajar. Kalau di Amerika Syarikat mudah aja. Undergraduate, a good undergraduate, as simple, a good high school diploma. That's it. Dia very loose, dia punya definition, very loose. Jadi dia membuka ruang kepada orang untuk menampil diri mereka. Jadi bagi saya, of course, bukan saya kata pendidikan tak penting, you need to get good biology and so on, tetapi bukanlah itu sahaja yang tickets for you to enter this program. Sri, in the US, if the entrance into university, they have to sit for this SAT test, kan? SAT. Yeah. So this SAT test, dia merangkumi what kind of subject? Is it a general kind of measurement? That's why I don't know, hari ni banyak keluar lah dalam berita, because saya put a long press this morning out of one of my study looking at resetting Malaysia. Satu daripada recommendation yang saya buat, saya tahu banyak orang akan melompat jugalah. Saya kata one of the way to resolve this ialah you got to detach national exam daripada sekolah. Selagi national exam, SPM, PMR diikat dengan sekolah, selagi itulah school ada alasan bahawa itu yang kami kejar. Jadi saya kata American system is the best. Tetapi bagi saya, when you detach that, schooling become schooling. It's about the kids in front of you. But to prepare them. Jadi SAT ni dia ada general SAT, maksudnya very aptitude, tetapi dia ada juga subjek-subjek specific if you really want to pursue in some areas. Jadi berarti tetapi still dia bermula dengan the general SAT dan kemudian a more specialized. Jadi Malaysia need to design lah bagi saya apakah cara yang baik untuk kita membuat satu tafsiran tentang prestasi pelajar itu sebagainya. And in US, to masuk university, the recommendation letter of the teachers are very important. You know, if teachers can be very personalized about candidate. Ini Muhammad Kasim ni dalam kelas dia begini. You know, and that kind of phrasing from teachers counts a lot. Jadi hari ni kita tak tahu lagi, dia tak kenal anak murid dia pun. Yang dia tahu dia bawa sebab tunjuk A je. Okey, Tan Sri, nampaknya cadangan Tan Sri itu baguslah, nak detach daripada peperiksaan kebangsaan. Tapi ini nampaknya macam tall order. Ini bukan mudah nak buat ni, Tan Sri, sebab kita dah embedded lah pemikiran kita tentang peperiksaan ni adalah sebahagian daripada sistem persekolahan tu sendiri. Dan kemudian sekolah ni harus menunjukkan prestasinya. Jadi macam mana Tan Sri rasa bahawa cadangan seperti itu boleh dimungkinkan untuk masa akan datang? Well, benar. It's a very tall order. Purposely, I made that very ultimate call at the end lah. It might be a journey lah. I will not say that as simple as next year we can do it. Tetapi saya rasakan bahawa I'm very firm here. Sekiranya sistem pendidikan kita tidak membuat perubahan, trust me, there will be years where tidak ada pelajar berminat masuk sekolah awam begini. There will come a time. There will be a time where
guru-guru ataupun di sekolah they have problems of having students. Sebab apa saya kata begitu? Kalau hari ini kita tengok, even the economy is very different. Those days you got no choice other than pergi ke sekolah kebangsaan atau sekolah rendah kebangsaan yang terdekat. No choice. You got no choice. Tidak ada pilihan. Hari ini you ada pilihan. And parents today are not like before. There are parents who opt not to send their school ataupun pergi kepada sekolah yang swasta. Kalau dahulu bahasa sekolah swasta mahal. Sebenarnya sekarang ini you start to see private school yang tidak mahal. Maksudnya tapi dia boleh accommodate the needs as vision by the parent. Jadi berarti the option untuk pilihan-pilihan lain tu ada. Jadi akhirnya if you don't make, it's just like a treadmill lah. If you don't run, the treadmill will throw you out. I mean that the system hari ini keluhan-keluhan banyak. Sebab apa? Sebab hasilan daripada sekolah sekarang ni dah mula, dan universiti juga telah mula ada soalan-soalan besar. Are they really fit for the kind of economy? Do you create the right talents? Jadi ini yang saya tengok. Saya rasa that one day that school will not be able to cope dengan apa yang diperlukan di luar sana. Kita hari ni pun kalau kita anak kita masuk sekolah biasa umpamanya, kalaulah sekiranya dia tidak mahir dalam, tidak boleh expose kepada digital dan sebagainya, tidak mampu bercakap, berusaha, bersosial dan sebagainya, I think there will be class of people yang start gradually withdraw begitu. Dan akhirnya you become irrelevant. You can produce as many papers but you are irrelevant. And even saya dengar majikan hari ni pun so many actually kind of questioning that, okay fine, you get a good grades but put your grade aside and let's talk about you. Let's talk about what else that you can do and things like that. Jadi saya rasa itu dah bibit-bibit tu dah mula ada lah. Mungkin cumanya pilihan kepada terutama kumpulan pendapatan rendah mungkin tidak begitu banyak. Tetapi akhirnya yang jadi masalah ialah, minta maaf to say, the future, if we don't make changes, schooling will be for the so-called people who can afford. People who can afford will opt for something else. Yes. Datuk Syam? Okey. Tan Sri, saya ada dua soalan. Satu, tadi Tan Sri sebut tentang KPI. Kan? Jadi bila KPI di sekolah, bila ada KPI, lepas tu kalau di universiti kita dah mula ada ranking semua tu. Jadi in a way tadi saya boleh assume lah, Tan Sri merasakan itulah punca penurunan kualiti ataupun yang boleh mengurangkan keseronokan ke sekolah. Jadi maknanya boleh tak kalau saya katakan, maknanya kita harus replace KPI itu dengan human governance sebagai ukuran untuk mempersiapkan seorang pelajar. All these KPI, actually kita harus ingat bahawa all these KPI system ni, kalau orang yang memahami pengurusan, it was designed in the 80s-nya system. What does it mean? Because at that time in the 80s, all this system dia berkehendakkan kepada satu yang standardized. Contohnya ISO dan sebagainya, dia nakkan satu yang regimented. Kalau boleh you keluar 100 TV, 1000 TV, semua TV itu kalau boleh biarlah sama. Tetapi hari ini that's not what we want. Today we are talking about people yang kreatif, people yang inovatif, people yang boleh berfikir di luar kotak, people yang bersedia untuk buat perubahan. Jadi berarti kalau regimenkan sistem pendidikan begitu, peluang kemungkinannya inilah yang berlaku. Jadi berarti you are not allowed the kids to expand. Saya cuba membayangkan. Saya tak pasti, tapi let's say for example boleh atau tidak Nicole Davis dan juga RealChunWai umpamanya, all the stars, abang ni yang menang motor kan umpamanya. Saya ada dengar lah guru yang dia mengajar, budak ni dalam kelas memang teruk, tapi he's a world champion. That is not racing macam Mak Rempit. That is racing with knowledge. Jadi kemahiran dia, potensi dia, bagi saya mencongkil bakat. Yang mana kuat dalam kekuatan kesarjanaan, keilmuan, go ahead. We want Nobel laureate come from our school. But we also want kids yang lain-lain supaya kita tidak terlalu tutup. Hari ini, minta maaf to say that,
Our system, satu perkataan yang saya cukup tak suka dengar dalam sistem kita, gagal. So soon we give grade gagal pada budak. What do you mean by giving gagal pada budak sekolah darjah 6? I mean 12 years old. Even Pada kerajaan tak apa. ya. Kepada kerajaan gagal tak apa. Ini education. What do you mean? I mean, you are telling budak tu yang baru nak kenal hidup that you gagal. That's why saya grading ni saya broadly lah. Saya agak was-was dan saya ragu-ragu lah because sebenarnya methodsnya pun banyak. You don't have to say gagal. You can give macam-macam cara, you know. Tetapi to label, can you imagine you got a slip or results and you see gagal. 3 kali sebut gagal ni Datuk Tan Sri. Musnah pemikiran budak tu. Ya. But he can be a good chef. We don't know. You know, I mean, jadi we are telling you are gagal. That's all. I mean, that's all you get after 11 years of schooling until SPM. And the only thing we can tell you, sorry, you are gagal. I mean, that is not right. I think that's not right. Tan Sri Johan, you mentioned this, you use the word embedded. It's not just embedded, sudah menjadi industri beribu-ribu dan berjuta-juta because it has come up with tuition center, macam-macam model books because of our obsession with getting 9As. Now, you mentioned also that dulu seronok pergi sekolah, but now you notice not that in sekolah biasa, sekolah kebangsaan, when they go in, the budak-budak rasa macam pressure cooker. Oh my God, the way they study, preparing for exam, tuition. But in private school and international school, budak memang seronok. Dia suka pergi sekolah. What happened at the the private school and international school? Kenapa syllabus dia begitu seronok and they come out very confident, boleh bercakap, you know, they can berpidato, boleh main drama. Nari juga. Main drama. Macam-macam boleh buat. I mean, itu yang sayang bila itu yang menjadi sasaran, the rest is no longer important. I mean, the rest are not important. Saya tengok contohnya sports lah. Saya ingat all of us, I mean, saya the youngest among here. I'm surrounded by very senior gentlemen. But during our time, I say our time lah, at least during my time still, pertandingan bola sekolah rendah di Bagan Serai, sekolah saya lawan dengan sekolah Batu Purau. Ini budak-budak sekolah rendah. Satu Bagan Serai datang tengok bola. Betul. Pakai pelikat pakcik semua tengok bola. Tapi today, you know, they don't talk about that anymore. There's no sport. We don't talk about inter-schools, 4x1, the way we cheer about our school. We don't talk. They don't do that. They do sport for the sake of so-called meeting KPIs that we have done the sport and how many students participate sport. And I was, masa saya dulu pun saya tengok, parents are not invited to come to the sport because this is just anak-anak dengan sekolah aja. Aduh. Jadi, you know, I mean, I'm sorry to say that this evolution yang berlaku tanpa kita sedari dan hari demi hari dia mengenepikan bakat. You know, that's why we cannot get. Saya tak tahulah. Saya tengok semenjak kebelakangan ni kalau ada anak-anak muda yang didapati hebat dalam sukan sebagainya, most likely they are homeschooling. Maksudnya mak bapak dia pull them out, jadi dia boleh pergi ke aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi but normal school will say that sorry lah, that we don't want you lah, because you might be the one who couldn't get all A's. You know, because our goal is to get all A's. Saya pernah tahulah satu sekolah dulu, saya pernah pergi tengok. Saya masa hari nak ambil results, you know, the discussion is that siapa yang tak dapat semua A ni? Dulu zaman saya pun, I'm sure zaman all of you, who is the best student? Even the best student couldn't get all A's. Of the state. UPSR, PMR, penilaian darjah 5. Saya penilaian darjah 5 punya batch tahun 1975. The whole Korean, there's only one girl dapat so-called 5A. Itu pun kira macam dahsyat sangat lah. I mean, today everybody get. I mean, what does it mean? It carries no meaning to me. Okay, Tan Sri. Sorry. Okay. Ini ada saya agak strong sikit saya view ni. Okay. Ini ada kaitannya dengan introduction yang dibuat oleh Datuk Sri Wong tadi. Kan? Ya. Despite kita di bawah under PKP dengan segala macam masalah pendidikan, sekolah budak tak ke sekolah 110 hari,
kemudian kita ada masalah pasal wifi untuk pembelajaran di rumah dan sebagainya. Tapi keputusan kita dianggap sebagai terbaik dalam 5 tahun. Saya cuma nak minta komen Tan Sri. What is your feeling about that? Actually, when I put that statement, I open up saying something about this. Walaupun sebenarnya saya lebih tumpu kepada sistem, tetapi banyak orang mengingatkan saya question the grading methods. Jadi ada beberapa guru yang hantar kepada saya, cuba memperjelaskan 3-4 muka surat juga dia hantar saya. What actually the grading system yang menyebabkan jadi begitu? I never involved in grading of di kalangan pelajar sekolah. Tetapi satu yang saya faham, I hope what is conveyed to me is right lah. Ialah dia kata setiap tahun kita kena kind of peer grading. Peer grading ni maksudnya kalau semua orang yang paling baik dapat 40 itu yang terbaik lah, kira full A's lah. Jadi berarti you don't look for 50 and 60. You bring it down. Well, to make sure that relatively, because everybody not able to go to school, everybody not able to get a good, proper schooling macam biasa. Jadi berarti therefore grade is down, but still within the peer, you are okay. Saya faham konsep tu, Tetapi kalau you buat konsep begitu, maksudnya in that particular year you adjust, then you cannot compare to last year. Jadi berarti you shouldn't say this year is better than last year. You cannot say that because you are taking maksudnya the current surrounding to put your grades. Ini yang jadi isu. Jadi adakah wajar to say that this year over the sejak 25 tahun yang sudah, this is the best year? Are we conveying the right message? Sedangkan saya tengoklah, minta maaf, I'm an economist. I read documents, I read research, macam-macam saya ingat, minta maaf tu silap. Even the latest aiming high World Bank produce, if that is truly a good study, is also still arguing about how good is our education system. And this has been there for at least more than 10 years, talking about questions in terms of the kind of declining education punya kind of achievement broadly, and inability to produce talents yang bersesuaian dengan apa yang diperlukan hari ini. Jadi bagi saya, satu isu grading, you want to do it. I know there are many methods of grading, but again, to conclude, to say that this year we are improving on that basis alone is not right. I don't agree for the minister to come and put salute like that. I don't. That's right. You know that I want to come back to the issue of sekolah perubatan. I mean that you look at the number of medical schools. There are 30, kurang-kurangnya 30 sekolah perubatan in Malaysia, producing almost 3,000 graduate perubatan. We know that the country is oversupplied with GP, right? Yeah. Dr. We don't have enough specialists, but GP memang banyak. Okay, would you agree that in Malaysia, for medicine, it should be a postgraduate course rather than the first degree? Saya bukan doktor perubatan, saya tidak dilatih, saya tidak begitu faham tentang proses latihan mereka, but dia maklum bahawa in some countries, dia konsep ialah certain degrees is actually a postgraduate degrees. Maksudnya you only start doing a medical degree as a graduate student. Tetapi I want to come back to Malaysia ni. Baru semalam saya sit down dalam webinar begini, seorang pakar gynae, pakar perubatan di Malaysia yang bagi saya hormat dia lah. We are talking to a group, students lah. Dia mengatakan bahawa betul, as you said, that ini kata-kata dia ya. Pakar gynae di one of the private hospital in Malaysia. There's already glut in GP, meaning that if you become a GP, be ready even maybe 1 year after that you couldn't get a place even for houseman dan sebagainya. What we need is more specialist. Jadi berarti pelajar-pelajar harus faham bahawa kalau you go in and entering undergraduate program, you will end up nowhere. Tetapi yang peliknya ialah stature yang kita letak dalam beberapa profession dalam masyarakat kita ni. Saya kebetulan alhamdulillah duduk di luar negara lama dan pernah kebetulan sekali I have a kind of a personal situation where my one of my son has to be hospitalized for a long period of time.
somehow saya tak tengok budaya yang ada pada kita di mereka. I mean, pakar yang jaga anak saya umpamanya, I mean, well, yeah, he's just a pakar, that's it. He's just one of the occupation. Tidak ada stigma masyarakat yang meletakkan, wow, you are a doctor and suddenly, you know, you look being look very high and so on. Dan saya rasa hari demi hari pun dah makin pupus. Dia sama jugalah. Kalau dulu saya ingat in the 80s, kalau someone jadi cabin crew, man, you must be very handsome. You speak English and you wear only downhill punya watch. You know, you go everywhere in the world. No one else wear. Hari ni cabin crew kita langgar bau pun kita tak kenal pun. Savage love. Did somebody break your heart? Don't care less, you know. I mean, jadi things have changed. Jadi saya rasa sama juga macam medical dan juga profession ni. It's all about you. I mean, itu masyarakat lah. Something yang mungkin culture driven juga. Malaysia ni kita suka dia career yang begini. Satu masa dulu dia tak ramai kan. Jadi tapi hari demi hari dia berubah. Akhirnya dia akan berubah. Sama juga profesor pun kalau ramai sangat pun jadi masalah juga. What will be the kind of future jobs? Saya nampak the future ni yang menariknya ialah there are so many things that you can do. To the point that sometimes I was asked by parents, you know, when I was at the university terutamanya. Saya kata, don't worry. If your son or your daughter, your kids, pakar semut, specialist in semut, he can make living. That's a good boy, Anthony. I remember I read a professor, who are studying kenapa belalang terbang sekawan. Bila dia terbang tu habis juta ekar ladang dia di Afrika dia makan. Jadi hidup dia hanya dengan belalang saja. Dia dapati bahawa geseran kaki belalang itu ada satu wave yang dia beri dan menyebabkan belalang tu bergerak bersama. Jadi bagi saya the future, honestly, I'm very honest here. All disciplines are good. I will never say whether Fakulti Pengajian Islam ke ataupun FSSK ke, all of them are good. But we need to instill that as a desire for excel in the student. Itu yang saya lebih risau yang tu daripada memilih bidang ni. Because sebahagian besar orang sebenarnya, saya rasa lah ramai sebenarnya orang yang apa yang dia belajar itu bukan end up apa yang dia jadi. You know, I know that kalau UKM alumni yang lama-lama dulu saya tahu. Ada yang belajar food science buat benda lain, ada yang jadi custom pun ada. Yang LHDN kita sekarang ni dulu tak salah saya bidang alam sekitar tu. You know. Okay. Now can be. Jadi maksudnya you always have an option to make a change ataupun to adjust yourself so that you can be something else. Possible. Okay, Tan Sri Johan, last question. Saya Followed by Dr. Husham. Saya nak tanya Tan Sri lah tentang academic excellence di universiti, tentang kecemerlangan di universiti lah dari segi pendidikan. Apakah ini sekali lagi masalah melibatkan soal KPI lah, orang kata nak jadikan universiti research dan sebagainya, maka baru-baru ini ada sebuah universiti yang dengan bangga mengumumkan bahawa pada tahun berkenaan tu dia ada 632 orang PhD holders ataupun pemegang PhD yang mendapat ijazah PhD-nya. Apakah pandangan Tan Sri tentang perkara ini? Sebab dalam konteks ini kita banyak bercakap tentang soal academic excellence, ada tuduhan mengatakan universiti tidak mencapai sasaran yang diharapkan, ada label yang diberikan tentang profesor kangkung lah itu dan sebagainya. Jadi ada negativity yang telah terbabit. Apa komen keseluruhan Tan Sri tentang perkara ini? Saya dah hampir ingat dah lebih kurang I think come to about 33 years in the university. Saya amat risau. When I was a vice chancellor pun I raised this many times, you know. Are we producing numbers or are we producing the right talents? You know, at one time there is a race again. This is a number race lah. Number race means you find a way to give that number that seems to show that you are progressing. Jadi, again, you are right, Tan Sri. So many so-called research university,
at the race of tahun ni 500, oh kami lebih tinggi, tertinggi, 600 PhD. But bottom line is actually, truthfully, the quality of the graduates that we produce. Ini maaf to say, they become sometimes not only in graduates, tetapi juga dalam konteks many other aspect lah. Saya bagi contoh lah. I bake a cake, one cake, right? I bake a cake, one cake. How many cakes am I baking? One cake, right? Am I right? Yeah. I cut it into 4, then I tell you I bake 4 cakes. You know what I mean? It means that yes, it might be true, but we know it's one cake, but you slice it into 4. Jadi ini all this kind of number craze lah. Bagi saya, of course, saya tetap bangga kalau ada seorang boleh dapat PhD. Cuma saya mengharapkan dia mendapat PhD yang betul-betul mempunyai nilainya. Doctor of Philosophy bagi saya, kalau saya lah ijazah Doktor Falsafah, yang saya nak dengar ialah falsafah dia. Apa falsafah dia dalam bidang dia? Kalau you are PhD in communication, in economics, in history, what is your philosophy? Doktor falsafah kan? Jadi tetapi kita tak pernah mempersoalkan falsafah yang dia bawa. These are thinkers, that we need. Yang kadang-kadang hari demi hari kita kehilangan itu. But they are probably good in churning some numbers, papers and so on. Tetapi what is the underlying philosophy yang dia bawa? Itu kita, maaf to say, was-was lah. Whether do they carry that or not. Okay, Husham. Okey, soalan saya ni nakal sikit. Okey. Tan Sri, saya dah ikuti banyak Tan Sri punya seminar, wacana ke interview. Saya tengok Tan Sri ni dari segi you punya thinking process apa tu very clear tau. You ada clarity dalam semua benda tu. Jadi kita di Malaysia sekarang kan, kita melihat kita lack leaders yang ada vision yang jelas dan ada strategi yang jelas juga how to get there. Yeah. So Tan Sri tak nak masuk politik kan? So we need people like you. Saya cadangkan Tan Sri masuk politik. We will support you so that if you become a minister of education. If really the offer come to me to take lead of something yang the areas that I have full interest in education, in economics, I will definitely grab it. But at this point, for me, the channel should not be politics in nature. I mean, I have serious concern and doubt about what is actually truly Malaysian politics and who actually they choose. Do they choose the best? Do they choose the person who have the clearest vision, or what? I don't know. I dare not to make comment, but sometimes we start to see leaders yang become leaderless. I mean, in the sense that we also not sure where they're taking us. When the leaders cannot spell out where they are taking the so-called followers at the back, I think that's where it all started. I mean, you maknanya Tan Sri minat dan bersedia. For now, not in politics, not in current Malaysia. Not true politics. Kalau dapat green lane boleh lah. Yeah? Tapi kalau dapat green lane bersedia lah. Oh, kalau seriously is that what they want? I love to be there. I mean, I love to deliver. I love to try to make my best to influence, because saya tahu saya banyak bercakap tentang perkara-perkara yang game changer in nature. But insyaAllah, I mean, kalau bersesuaian dan membolehkan saya dapat keupayaan untuk peluang untuk buat perubahan, I will do it. But nak cakap ginilah Tan Sri, kita perlukan contrarian dalam soal ini sebab kita dah melalui proses ni terlalu lama. Orang yang berfikir di luar kotak, orang yang dapat menilai semula, melihat semula. Ini perkataan yang suka digunakan oleh Datuk Hisham lah, to reset and reboot the educational system. Saya fikir kalau misalnya kata kita ada orang yang begitu, it can solve a lot of problem. Not someone nak ambil gambar misalnya kata pelajar terbaik and talking about achievement dan sebagainya, tapi betul-betul a real visionary lah dalam konteks ini untuk saya membuat rasa perubahan. Malaysians secara keseluruhan are ready
for the changes. Saya rasa bersedia. Malaysians after 60 plus years of independence, rakyat Malaysia, saya merasakan ada kesediaan. Dan saya rasa secara beransur-ansur pandangan-pandangan dan juga usaha-usaha yang sedemikian semakin hari diterima. But you must be also be ready lah. People like you must also be ready lah. I be productive in my work. I talk to all leaders what I think is right. But of course, above all, my respect still goes there to our leaders. But to the extent that my views, saya kalau pandangan saya ditolak pun saya tak ada masalah. Bagi saya, we raikan kepelbagaian pandangan. But if you want to reject the idea, you got to give me a better idea. As simple as that. Thank you, Tan Sri, for spending time with us. Ribuan terima kasih. Wow, this is difficult to be three very senior people. Tan Sri, the question planted by Husham is they call it implanted entrapment question. Okay. Oh. Okay. But thank you, Tan Sri. I think that your message is very clear. It is really refreshing clear in the time when we are blur, we are unsure. I think the message is really super clear and you have been really refreshing. Thank you for joining us. And we hope to come back next week or in the coming days with even a greater, more provoking issue, iaitu isu budaya rasuah, budaya kabel di Malaysia. Please stay online with us. Thank you. Terima kasih. Thank you. Tan Sri, Tan JJ and Husham. Thank you. Stay cool. Thank you.